Good morning. Today we are going to discuss in detail about the topic called demolition of the structures. This topic will come under the maintenance, repair and rehabilitation of the structures subject under the unit 5. Okay. So as a civil engineer, we have to construct all the structure in order to ensure the three factors. The three factors of safety, economic and it should be stable. Okay, so always when you are constructing any type of the structure, it may be a residential building, school buildings or else massive structures like bridges, dam, etc. We have to ensure these three factors: safety, stable and economical. Okay, so as we all know, with respect to the days and years, the cost of the construction materials keep on increasing. Okay, now always we have to ensure the cost of the project also, and that's why we are considering this factor as a main. Okay, so when come back to our topic, demolition of the structure. Why we have to demolish the structure? Because as a civil engineer, we are putting the so many efforts to construct all the structures. Okay, then why come the demolition? Why we have to do the demolition? So as a civil engineer, we are constructing the structure to ensure the life of some specific span. For example, so if you are taking any residential building, means we will construct the particular structure while keeping on the life of the span of 20 years. Okay, if the 20 years got exceed, we have to ensure the safety and stable of the structure. If it is in a good condition, we can do some remodeling and we can continue living in the particular structure. But if the lifespan keep on exceeding, we have to demolish the particular structure and we have to reconstruct the structure. Okay, so if the lifespan of the structure got exceed the life structure, we have to demolish the particular structure, because the structural elements, all the structural elements, mainly the beam, column, start losing its function, and which may leads to the cracks, spalling, and at the result we will get the spalling of the whole structure. Okay, so if the lifespan of the structure exceed the particular target, we have to demolish the particular structure with no other go. So what is meant by demolition? Demolition is the part by part removal of the structure or downfalling hold the structure to the ground. Okay, so we are removing all the part of the structure into the ground level and we are reconstructing the structure. That is the demolition of the structure. So the various types of demolition are available in today's scenario. So depends upon our economical condition, depends upon the location of the site and depends upon the labor and equipments available. We have to select the suitable demolition structure in order to ensure our structural goals are good. என்னென்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? எனி ஒன் டாபிக்? Okay, fine. Let me explain. So, last class we have discussed about the introduction to demolition. Okay, so why we have to do the demolition? What is meant by demolition? அப்படினு பார்த்தோம். And then we have discussed about before the demolition process, what are all the steps or precautions you to be followed? What are all the step-by-step procedure you have to be followed in order to do your demolition safely? And the topic pathom. And then we have discussed about the how the demolition techniques are classified based upon the principle behind it. Okay, working principle behind it. So it depends upon the principles of dismantling. The demolition techniques are divided into two types: primary, secondary. Okay, depends upon its operation and all. Okay, so and then what are all the various kind of demolition techniques available, and what are all the factors will affect in order to choose the correct demolition technique
for your building அப்படின்ற டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தோம். So these are all the 5 topics we have discussed yesterday. So first வந்து demolitionனா என்ன, why we have to do the demolition. So when we have to go for the demolition அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, if your design life of your building is reached, or else if your building it's not in a good stable condition, it is not safe for the occupant and neighbor to occupy அப்படின்றதுனால, and then if you want to upgrade your structure, or else if you want to do the structural rearrangement for your structure, then also we can go for the demolition. So demolition is nothing but breaking down your structure. Okay, and then what are all the step by step procedure you have to follow before the demolition? Means there will be 4 steps you have to be follow in order to do your demolition safely. First one is surveying. So by doing the survey, you can get the idea about the building detail as well as the structural details. And once if you get the idea about the building, if there will be a presence of any hazardous materials or chemical in it, means you have to remove that. That is your second step. This step is well applicable for the industries and all. Okay, and the third step is you have to plan your sequence of your work. Okay, so in order to plan your sequence of your work, first you have to know about the building details, location of the building, which method you are going to adopt, whether all the peoples involved in the work will aware of the sequence of the work, at the particular time which side of your building you are going to demolish, which type of equipment you are using. So these are all the details come under the demolition plan. And fourth one is safety measures. So what are all the safety measures you have done before your demolition, whether you have informed to the local governments, whether you have cut all the electricity pole lines, and you will cut down the drainage and water pipes. So, and in order to avoid the noise and the dust, what are all the precautions you have followed. So this will come under the safety measures. So demolition பண்ணோம்னா இதெல்லாம் பண்ணாதான் நம்மளோட demolition வந்து சேஃபா முடியும். ஸோ demolition ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க, primary dismantling, secondary dismantling. Primary dismantling is nothing but gradually reducing the height of the building from top to bottom. So while constructing our building, நம்ம எப்படி construct பண்ணுவோம்னா, we will construct it from down to bottom, basement, ground floor, first floor, second floor னு construct பண்ணுவோம். But during the demolition, it is in a reverse order, that is the top down approach. So gradually reducing the height of the building, those demolition are come under the primary dismantling. With the fraction of the second, you are demolishing the entire structure and making the structure to fall into a ground surface, means those demolition are known as the secondary dismantling. So ஒவ்வொரு ஃப்ளோரா நீ வந்து demolish பண்ணனா அது வந்து primary. Within ஒரே ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து the entire structure வந்து demolish பண்ணனா that one is known as the secondary dismantling. So these are all the different kind of demolition technique behind its principles. So primary killer there will be a 6 to 7 types are there, and under the secondary there will be a 5 types. So among these 12 types we are going to discuss in detail about 4 to 5 steps, 5 methods we are going to discuss. Okay, so today class we are going to discuss about the 3 methods. Okay, so primary na enna therinjiruchu, secondary na therinjiruchu. So idhula irundha வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த யூனிட்ல நீ வந்து டீடைலா படிக்க போற அப்படின்னு பார்த்தனா, these 5 methods. One is ball and crane method, pressure bursting, pneumatic hydraulic breaker, impulsions, implosives, or we will call it as explosive technique no சொல்லலாம், overturning, wire rope pulling. So these are all the 5 methods we are going to discuss in detail about the demolition. So apart from 5 techniques, there will be a number of techniques are available, but these are all the techniques are frequently used in order to demolish residential building or any other structure. Okay, so before entering into the in detailed discussion of the technique, first we will discuss about the what are all the basic techniques are
availed before the development. Okay, so these are all the techniques are based upon the machines use பண்ணி பண்றதா இந்த எல்லா demolitions. So before the technology improved, machines எல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி வந்து how they are demolished அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they have done the demolition by using the simple hand tools வச்சுதான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து demolish பண்ணாங்க. But these hand tools are well suitable for the small buildings. So if you want to demolish the small buildings now, we can go for the demolition by using the hand tools. ஒரு hand tools வச்சே வந்து பண்ணலாம். But there will be some advantage as well as the disadvantage behind the demolition using the hand tools. So நீ hand tools வச்சு பண்றனா வந்து அதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கே தெரியும் hand tools வச்சு பண்ணனா it will take the time. So hand toolsனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஹேமர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து ஷார்ப் சிசர்ஸ் அது மாதிரி சிம்பிள் டூல்ஸா இருக்கும். So if you want to demolish your building by this kind of simple hand tools now, it will take the enormous time ரொம்ப அதிகமா ஆகும். And then you will need the n numbers of labors to do the demolition. For example, if you are taking one G+1 or else G+1 building, okay, G+1 building எடுத்துக்கிற, you are doing the demolition by the two nights. So ரெண்டு G+1 building இருக்கு, same patterns தான். By using the hand tools, you are demolishing one particular building, and by using the machine, you are doing the one building. Both are G+1 building. Okay. For example, by using the hand tools means what are all the factors you have to be considered now? You have to employ the n numbers of employees. Okay, first நீ என்ன பண்ணனும்னா மிஷின்ல பண்ணனா ஜஸ்ட் வந்து மிஷினை வந்து ஹேண்டில் பண்றவங்க and then ஒரு 4 or 5 members வந்து for a safety அந்த டஸ்ட் எல்லாம் இது பண்ணாம இருக்குது in order to discharge your debris அது மாதிரி எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு 5 பேர் இருந்தா போதும். But if you want to do the demolition by hand tools now, you will need the at least 10 plus members. Okay, even if you are employed 10 plus member, it will take the n number of days. So if you are going for the demolition by machines, simple bulldozers அது மாதிரிலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணனா within one day you can able to demolish. Okay, so these are all the some advantages and disadvantages behind your hand tools. Hand tools பண்ணனா small buildings வந்து it is well suitable. If you want to demolish one wall, ஒரு wall மட்டும் demolish பண்ணணும், or else if you want to demolish the one floor in single room, அது மாதிரி டைமுக்கு வந்து we can go for the demolition by hand instead of the any other techniques, machine bulldozers எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம for the simple purpose you can go for the demolition by hand. But if you want to demolish the G+2 building or else any other massive buildings means we have to cleverly go for your demolition by machines or some other techniques, because if you go for the hand tools it will take the enormous time. It will need the n numbers of labors to do the work. Okay, அதனால வந்து depends upon our requirement. நீ என்ன demolish பண்ண போற, which component, whether you are going to demolish the entire structure or else if you are going to demolish only the particular structural member of one or two rooms now, we can go for the demolition by hand tools. So நம்மளோட requirements அதுக்கப்புறம் what are all the techniques available இதை வச்சுதான் என்ன பண்ணா you have to fix your technique. Okay, and then for example, if you are going to demolish only the simple residential building or else 2 or 3 rooms if you are willing to demolish means we can go for the demolition by hand. But what are all the things you have to keep in mind அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, for example you are going to demolish the one room, particular room. So அதை நீ demolish பண்றப்ப if you are demolishing the one side of the room, ஒரு side மட்டும் first by using the hand tools we are demolishing, and after that you have to be take care of whether the another side of the room is able to stand by its own stability or not, because by the hand tools you are going to do it by means of manpower. Okay, so hand tools நால நீ என்ன பண்ண போற, manpower வச்சு தான் you are going to do the demolition process.
instead of your machineries இல்லையா? ஸோ அப்படி இது பண்றப்ப ஒரு ரூம் வந்து நீ டெமாலிஷ் பண்றப்ப அதோட ஸ்டெப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைடு வந்து நீ டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் தி அனதர் சைட் ஆஃப் யுவர் பில்டிங் ஆர் ஆஃப் தேர் ரூம். அப்படி பண்றப்ப வந்து the structure or the particular room to be in a stable condition. அப்படி ஸ்டேபிள் ஆனா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஃபால் டு த எம்ப்ளாயி யார் பண்ணிட்டு இருக்கியோ எந்த ஒர்க்கர்ஸ் மேலேயோ அது வந்து விழுந்துரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா once if you are demolishing the one side of the room, the another side of the room you may give some supports. ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் another side வந்து நீ வந்து demolish பண்ணலாம். பிகாஸ் மிஷினரிஸ்னா மிஷின்ஸ் மேல விழுந்தா பரவாயில்ல, பட் லேபர்ஸ் மேல விழுந்தா அது வந்து ரொம்ப வந்து பிரச்சனை. அதனால வந்து பை யூசிங் தி ஹேண்ட் டூல்ஸ் வச்சு பண்றேன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் யுவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ. ஒரு பர்டிகுலர் தேர் வில் பி ஒன் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் காலம் இருக்கு. எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் டெமாலிஷிங் த பர்டிகுலர் காலம்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லா ஃபாலோ ஆயிட்டுனா இட் வில் பி ஃபாலோ ஆன் த எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, அது மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி செக் also you have to be considered while during the demolition by hand tools. So machineries மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பண்ணக்கூடாது. If you are doing the demolition by the hand tools na you have to consider the certain criteria. இதெல்லாம் நீ வந்து பார்த்துக்கணும். Okay, and then இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி if you want to demolish a particular room or floor of the particular room or wall of the particular structure na you can go for the demolition by hand tools. If you want to demolish G+2 building, G+3 buildings, அது மாதிரி தான் demolish பண்ணுனா better you can go for the demolition by bulldozer or tractor. Okay, so economical நான் காமிக்க போற ball and crane method, pressure bursting, pneumatic hydraulic breaker, explosives எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா if you want to go for some simple economical method na you can go for the demolition by bulldozer or tractor. Okay, so ஒரு buildingல if you want to demolition the particular simple components na demolition by hand போலாம். If you want to demolish G+2 buildings, G+1 building அப்படின்னா you can go for the demolition by using the bulldozer or tractor. அதை வச்சே நீ வந்து demolish பண்ணலாம் in order to complete the process quickly அப்படி பண்றதுக்கு. Okay, but உனக்கு எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இல்ல, you are not able to go for the bulldozer and tractor na you can go for the demolition by hands. But instead of G+2 building, if you want to demolish G+4, G+6 or some silos or some industrial buildings means you are not supposed to go for the demolition by hand or tractors or bulldozer. You have to go for some advanced techniques which I am going to discuss in the next few techniques. Okay, so simple ஒரு G+2 அது மாதிரி தான் பண்றேன்னா you can go by hand tools or bulldozer or tractor. அதை தாண்டி வந்து if you want to demolish the particular structure அப்படின்னா you are supposed to go by using the ball and crane method, pressure bursting, pneumatic hydraulic breaker, implosion or explosive overturning. இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் சூஸ் பண்ணானா it will be economical and quick-ஆ என்ன பண்ணானா நீ உன்னோட ஒர்க்கை வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா we are going to discuss about the demolition by ball and crane method. உனக்கு கிளாஸ்லயே நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து போட்டு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ சிம்பிள் தான். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா by with the tractor they will attach the ball. So இங்க பாத்தீங்கன்னா there will be a one tractor arrangement. Okay, இந்த ridgeல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will attach the ball. Okay, so இந்த ballோட weight வந்து பாத்தீங்கன்னா around 6120 kg இருக்கும். Okay, so they will attach the steel ball. இந்த steel ball வந்து எப்படி மேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு forged steel, அதாவது hot molten slate வந்து ஸ்டீல் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அரௌண்ட் அப் டு 6120 kg இருக்கிற ஒரு பால், இந்த பாலை வந்து பிரிக்கிங் பால்னு சொல்லுவாங்க. they will attach this bricking ball to the tractor. இந்த டிராக்டர்ல வந்து இது பண்ணிடுவாங்க by some
strong rope. இந்த strong rope மூலம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை வந்து அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் பை ஸ்விங் பண்ண வச்சோ or else vertical drop பண்ணியோ they will demolish the structure. Okay, so ball and crane method வந்து பார்த்தனா as I said before, it will be well suitable for the buildings which is greater than G+4 அது மாதிரி ஸ்டோரிஸா வந்து இருந்துச்சுன்னா you can go for the ball and crane method. Okay, because bulldozer, excavator, and tools எல்லாம் அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்காது. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து you can go for the ball and crane method. So just இந்த wrecking ball அந்த டிராக்டர்ல அட்டாச் பண்ணிட்டு vertical drop பண்ணியோ இல்ல swing பண்ணியோ என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து we are going to demolishing this structure. So first வந்து இது வந்து பார்த்தனா டாப் டவுன் அப்ரோச் தான். அதாவது உன்னோட ஸ்ட்ரக்சரை மேல இருந்து தான் என்ன பண்ணணும்னா இங்க கீழே வந்து டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த பால் அண்ட் கிரெயின் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல் சூட்டபிள் ஃபார் dilapidated ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா வந்து இஃப் யுவர் பில்டிங் இஸ் அட்டைன்ட் யுவர் டிசைன் லைஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு ஒரு பில்டிங் வந்து நீ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற டிசைன் பண்ணி இஃப் இட் இஸ் ரீச்ட் 50 to 60 those buildings are known as the dilapidated buildings. அதாவது once it reaches its age ஆயிடுச்சு அது வந்து ரிப்பேர் ஒர்க் இஃப் யூ டூ த ரிப்பேர் மெயின்டெனன்ஸ் எது கொண்டு பண்ணாலும் it doesn't back to its original condition. Those structures are known as the dilapidated buildings. ஸோ அது மாதிரி பில்டிங்ஸ் டிஸ்மேண்டில் பண்றதுக்கு ஆர் டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு silos or some other industrial facilities எல்லாம் demolish பண்றதுக்கு this method is well suitable. But what is the some disadvantage behind it means in order to make the arrangement or machine to stand you need some space. Okay, so நீங்க உன்னோட machine நிப்பாட்டி இந்த demolition process பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன இருக்கும்னா ஸ்பேஸ் இருக்கணும். So அது வந்து இந்த method if you are choosing the particular method you have to consider this point. Okay, so you have to consider this particular point. உன்னோட machine நிப்பாட்டி அந்த இடத்துல வந்து உன்னோட பில்டிங் வந்து டெமாலிஷ் பண்ண முடியுமா அந்த பாயிண்ட் வந்து you have to consider. Okay, அது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச். எப்பவுமே we are constructing the building from bottom to top. பாட்டம்ல இருந்து தான் நம்ம டாப்புக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். பட் demolition is reverse, top to bottom approach. So we can do the ball and crane demolition technique by two ways. ஒன்னு நான் சொன்ன மாதிரி just by the vertical drop. If you are on the bricklaying ball வந்து just நீ drop பண்ணி if you are dismantling your building பண்ணலாம். Or else by swinging line swing பண்ண வச்சோ நீ என்ன பண்ணலாம்னா வந்து you can demolish. Okay, so in additional to the நான் சொன்ன மாதிரி working space, what are all the criteria you have to consider by using the ball and crane அப்படின்னு பார்த்தனா between the building நீ வந்து உன்னோட பில்டிங்க வந்து உன் பில்டிங்க்கும் and the placement of your equipmentக்கும் there will be some particular clear space. What is the particular clear space means off of your height of your building. For example, if you want to demolish this particular building which will have the height of h என்ற height இருக்கு. So இந்த பில்டிங்க்கும் அந்த கிரெயினுக்கும் clear space எவ்வளவு இருக்கணும்னா off of the height of the building. For example, if your building is have the height of 10 meter அப்படி இருந்துச்சுன்னா 5 meter distance இருக்கணும். And then உன்னோட இந்த மிஷின்ல இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மிஷினோட ஹைட்டுக்கும் உன்னோட பில்டிங்க்கும் இந்த டாப் ஹைட்டும் இந்த பில்டிங் ஹைட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி அரௌண்ட் 3 to 5 meter, 3 meter, not less than 3 meter above the portion of the structure being demolished. So இந்த பூம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பூம் ஆர் ஜிப் இதுக்கும் நீ எந்த ஸ்ட்ரக்சரை டெமாலிஷ் பண்ண போறியோ அதுக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்து 3 meter distance இருக்கணும். இது வந்து you have to be considered if you are going for the ball and crane method. So ball and crane method வந்து if you want to demolish some aged building இல்லனா silos or else any other industrial facility now you can go for the ball and crane method.
and especially G+4 and above buildings you can go for the ball and crane method. So ball and crane method la romba simple ஒரு ball இருக்கும் and then it was attached to this tractor. அது வந்து எதை அட்டாச் பண்ணிருப்போம்னா அந்த பாலை வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஆரல்ஸ் ஒரு ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஒயர்ல வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணிருப்போம். டைப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் பை vertical drop of the ball or swing the ball we are going to demolish. So while doing the demolish, what are all the steps you have to be considered, what are all the points you have to be considered now? In order to place the equipment you need some space, அது ஒரு first point. Next, the space between the tractor or crane and your building should be half of the height of the building. And then அந்த பூம்க்கும் நீ என்ன ஸ்ட்ரக்சரை டெமாலிஷ் பண்றியோ அதுக்கு வந்து 3 மீட்டர் இருக்கணும். So these are all the points you have to be considered while go for your ball and crane method. So இந்த ball and crane method பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா there will be chances of formation of dust ரொம்ப ஆகும். Okay, so in order to avoid those things what you have to do is while doing the demolition or else before the demolition just you have to spray the water all over the building. The water full spray பண்ண during the demolition or before the demolition only water கொஞ்சம் spray பண்ணிட்டனா you can avoid the much formation of the dust. Full avoid பண்ண முடியாது, ஓரளவுக்கு வந்து avoid பண்ணலாம். And then the another thing you have to be consider is before the demolition process by using the ball and crane if you are doing the swing technique, நான் சொன்ன மாதிரி vertical drop பண்ணலாம் இல்லனா swinging line பண்ணலாம். அப்படி swinging line பண்றப்ப if there will be presence of any electrical pole line around your building which you are going to demolish na it will cause some damages. So அது மாதிரி swing techniques எல்லாம் யூஸ் பண்றனா வந்து whether overhead power supply ஏதாவது இருக்கா electrical poles எல்லாம் இருக்கான்னு you have to be considered. So these are all the things you have to be considered while go for the ball and crane method. It is a very simple method, most எல்லாரும் காமனா யூஸ் பண்ற method. Okay, the last method for today class is pressure bursting method. Okay, so pressure bursting method அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப simple method தான். We will call the pressure bursting method by concrete bursting னு சொல்லலாம், hydraulic bursting. So hydraulic bursting, concrete bursting, pressure bursting all are same techniques. It is one of the controlled collapse. For example, ball and crane method and then explosive methods and demolition by hand tools வந்து it will release the enormous amount of noise வந்து release பண்ணும் as well as the dust. But if you want to do the controlled demolition, silent demolition, noiseless demolition, dustless demolition means you can go for the pressure bursting. Okay, so concrete bursting, hydraulic bursting எல்லாம் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட்டும் ரொம்ப அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, நாய்ஸும் ரொம்ப வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஓகே, so this method is well suitable for removing the mass concrete or brickwork, foundation, pillars, concrete wall. இது மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணா instead of entire building demolish பண்றதுக்கு பதிலா if you want to demolish the particular component of your buildings means you can go for the pressure bursting. So in the particular pressure bursting what they have do is first வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா for example if you want to demolish one particular floor or wall and the வந்து demolish பண்றனா first they will drill some hole. Okay, so எதை நீ demolish பண்ணும் which component you are going to demolish they will do the drilling work to the particular component. Okay, at some equal intervals la என்ன பண்ணுவாங்கன்னா by using the drilling machines or some drilling tools just they will put a hole on the particular component. Okay, after that what we will do is they will inject the slurry to the particular hole at a very high temperature, at a very high pressure. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா first வந்து இது மாதிரி drill பண்ணுவாங்க hole. After the drilling of the hole they will inject the slurry at the very high pressure. அப்படி high pressureல slurry insert பண்றப்ப what will happen is
the crack will be formed on the surface of the particular component. Okay, so நீ ஒரு ஹோல் போட்டு ஒரு ஹை ப்ரெஷர்ல வந்து இது பண்றப்ப அது burst ஆகும். So indirect of before the bursting what they will form is they will form the cracks on the surface of the particular component. நீ ஒரு ஃப்ளோரை பண்ண போறனா first you will clean the particular floor and then you will drill the hole at the equal intervals on the floor. After the drilling the hole you will clean the hole and you will inject the slurry at the very high pressure. So while injecting the slurry itself there will be a formation of cracks all over your floors. Okay, after that just they will remove the particular concrete component. So this is the this is the step by step procedure they will follow during the concrete bursting or pressure bursting or else hydraulic bursting. So இதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவான். ஓகே, அது நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் வெரி சைலண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு டூ, குவிக்காக பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் டஸ்ட் ஃப்ரீ. ரொம்ப வந்து டஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் பார்த்துருக்கோன்னா டெமாலிஷன் பை ஹேண்ட் டூல்ஸ், பால் அண்ட் கிரெயின், ப்ரெஷர் பர்ஸ்டிங் பார்த்துருக்கோம். Another 3 techniques வந்து நாளைக்கு பார்த்தா the entire 5th unit is over. Okay, now I will show some videos.